Scott. All right, a very good afternoon and welcome to the benefit match between National Sanskrit University and JSAAP journalists. And both the captains are ready, along with Prashant down in the middle for the toss. All right, a very good afternoon and welcome to the toss for the benefit match between JSAAP and Team National Sanskrit University. Along with me are captains leading JSAAP Shrinu and leading NSU Sethuram, and our guest for the toss, and also a match referee Mr. Kiran, and he'll hand over the coin to the captain who's going to have this one. Yes, already taken. Heads is the call, and heads it is, which means NSU, you have won the toss. Sir, what would you want to do? So I'm elected a bat first. Any particular reason? Nothing. We have only 15 overs, right? We'll give a good target to the bowlers. So what is the score that you want to put on this board in this benefit game? So 140 max. Okay, any changes you've got for previous game and this game? No changes, as it is. We'll play. Okay, sir. Good luck for the game. Thank you. Thank you. Right, JSAAP Shrinu garu toss గెలిస్తే మీరేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఈరోజు అయితే బ్యాటింగ్ చేద్దాం అనుకున్నాం, ఎందుకంటే అన్ని మ్యాచ్లు బౌలింగ్తోనే స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈరోజు కొత్తగా బ్యాటింగ్ ట్రై చేద్దామని అనుకున్నాం. బై బ్యాడ్ లక్, నో ప్రాబ్లం. సో సెమీఫైనల్స్ ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయిపోయారు. సో మొమెంటం పోకుండా, ఫ్లో పోకుండా ఇది ఒక ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లో ప్లాన్ చేశారా? ఎస్, ఖచ్చితంగా. సో వాట్ ఈస్ ద స్కోర్ దట్ యూ వాంట్ టు రెస్ట్రిక్ట్ NSU to? 110, 120 below. Okay, sir. Good luck for the game. Thank you very much. All right, that's the news from the center. Team National Sanskrit University have won the toss and they've decided to bat first. Right, that's the news from the center. NSU are winning the toss and electing to bat first in this benefit game. The game is stipulated to be played for 15 overs per side. And just waiting for the clock to tick. Game coming ahead of us. We're watching this game live through YouTube. Yes, we've had a terrific lunch that was from Robo Diner.
Alright, all set and all in readiness for the match to begin. The opening batters have made their way into the middle. Captain Sitharam along with his partner Shankar Naik. Sitharam and Shankar Naik, the opening batters, and Teju will start the proceedings with the ball. As the match is stipulated to be played for 15 overs per side. And just waiting for the signal from the umpire for the play. First ball that's hit in the air, and that's down towards the long off. Will get off the mark with the single, Sethuram.
That's a good shot in the air, and fielder gets there. That's a brilliant catch. That's a good catch taken. Has to cover some good ground. Stretched up the arm very well, and have collected that very well, Teju. And good catch taken, and the first wicket is down for the team. Setaram departs 8 on the board for the loss of 1 wicket at the end of 1.3 overs. Right, new batter, Santosh. First ball, elegant flick off the pads, and that's racing away to the boundary. What a way to get off the mark for Santosh. Brilliant looking shot, just flicked it off the legs very elegantly, gets a boundary. Two balls to go in the over. First ball, elegant flick off the pads. A signal of fight from the umpire. Venki Virat picked up a wicket of the captain, 5 runs. 2 balls flow remaining in the over. That's another big one, another big hit from the batter, and that will be one more boundary for Santosh. Is 2 good shots to get going to start the proceedings to his innings. Moves on to 8 runs. With that, brings an end to the second over. 17 on the board for the loss of 1 wicket. But Teju with the second over. That's a lovely shot. Beautiful looking stroke down the ground. Picked up by Madi. Gets a single.
Well left, that's another wide. Cuts it in the gap. Gets a boundary, nobody moved, and the ball has found its way to the fence. Brings another boundary, gets another boundary. Santosh just dealing in boundaries at the moment. 3 boundaries in the innings so far. 12 runs on the board. Good looking defense, a solid defense from the batsman. Gets an outside edge down towards the third man. Will get a single. 1 run taken. And that will be an end of the over. 3 overs, 24 for the loss of 1 wicket. ఇండియాస్ ఫస్ట్ అటానమస్ రోబో రెస్టారెంట్ ఇప్పుడు మన తిరుపతిలో. ఇక్కడ రోబోలు మీకు స్వాగతం పలుకుతాయి, రుచికరమైన ఆహారాన్ని మీకు అందిస్తాయి. శుచి కలిగిన చైనీస్, నార్త్ ఇండియన్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్, మాక్టైల్స్, డెజర్ట్స్, హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ విత్ మిర్చి కసాలాన్ మా ప్రత్యేకత. ఇలా ఒక్కటేమిటి, మీ కుటుంబమంతా వచ్చి మా రోబోలతో ఆతిథ్యం పొందండి. అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కొరకు మా రోబో డైనర్ యాప్ ద్వారా టేబుల్ బుక్ చేయండి లేదా 8142943456 కి కాల్ చేయండి. రోబో డైనర్ ఎయిర్. Venki Virat with the second over of his spell, a maximum of 3 overs for each bowler in a 15-over game. Now 2 runs taken, very good running between the wickets. In the 4th over of the game, that has to be a wide, is it? They would want to have a check, but to the naked eye, it looked like that was away from the guiding line. But we'll just have to wait for the confirmation.
That's on the pads. There's an appeal from the bowler, but no response from the umpire. It looks like there's some contact with the bat, and that will be runs for team. 2 balls remaining in the 4th over. Nicely played straight towards the mid-on fielder, and will get that single. Very good running between the wickets. Playing a miss, signal of wide from the umpire. Another run to the scoreboard for the team. A 4th over in progress now for the team. National Sanskrit University won the toss, opted to bat first, put up some runs on the board in this benefit match. On the rise, pushes the round to the offside, will get a single. That will be an end to the over. 4 overs, 32 for the loss of 1 wicket. సో 4 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 32 పరుగులు, 1 వికెట్ నష్టానికి టీం నేషనల్ సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది, కానీ రైట్ సపోర్ట్తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు JSAAP సొల్యూషన్స్, ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, మార్గేజ్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్. JSAAP సొల్యూషన్స్ లో ఉన్న వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తో మీ అవసరానికి తగినట్టుగా మీ నీడ్కి సూట్ అయ్యే కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ ని ఆఫర్ చేస్తాము. ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్స్పరెంట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ తో మీకు సీమ్లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడమే మా బాధ్యత. ఎందుకంటే మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ First ball, and Srinu, captain, have got a wicket. The very first ball, cleaning up the batter. And look at that middle stump uprooted, and the second wicket is down for the team. 32 runs on the board at the end of 4.1 overs.
Right, what a start to the innings for Sudhir. 2 balls, 2 boundaries. That's a brilliant delivery from Srinu. There's getting that hint of movement at the very end, and that will be a single for Sudhir. Brilliant start with the bat. 9 runs of the first 3 balls. Very gently off the legs, and coming back with the second run. Will get home very safely. 2 runs, very good running between the wickets. His last ball to go in the over. 43 for 2. Very sensibly pushed that on to the offside, and quick running between the wickets. That brings us to an end to the 5th over. 5 overs into the game. 44 for the loss of 2 wickets. Result over auto muగిసే సమయానికి 44 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి టీం నేషనల్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ. ఇండియాస్ ఫస్ట్ అటానమస్ రోబో రెస్టారెంట్ ఇప్పుడు మన తిరుపతిలో. ఇక్కడ రోబోలు మీకు స్వాగతం పలుకుతాయి, రుచికరమైన ఆహారాన్ని మీకు అందిస్తాయి. భారతదేశపు అత్యున్నత షెఫ్లతో రుచి శుచి కలిగిన చైనీస్, నార్త్ ఇండియన్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్, మాక్టైల్స్, డెజర్ట్స్, హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ విత్ మిర్చి కసాలాన్ మా ప్రత్యేకత. ఇలా ఒక్కటేమిటి, మీ కుటుంబమంతా వచ్చి మా రోబోలతో ఆతిథ్యం పొందండి. అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కొరకు మా రోబో డైనర్ యాప్ ద్వారా టేబుల్ బుక్ చేయండి లేదా 8142943456 కి కాల్ చేయండి. రోబో డైనర్, ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్, తిరుపతి. మొదటి 5 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 44 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి టీం నేషనల్ సంస్కృతి యూనివర్సిటీ. అండ్ అవినాష్ సుబ్రహ్మణ్యం న్యూ బౌలర్. సో లీడింగ్ ఎడ్జ్ అండ్ క్యాచ్ తీసుకునే అవకాశం అంతగా లేకుండే. సో ఒక సింగిల్ అయితే లభించింది బ్యాటింగ్ టీంకి. That's a good shot. Yes, not a great delivery from the bowler on the pads on the leg side.
there to be punished, and he has absolutely hit that, crunched it towards the long leg, gets a boundary. Onto the offside this time. Good stop on the boundary fence. We'll get a single, and 50 runs are on the board for the team National Sanskrit University. 50 up on the board in 5.4 overs. One more run, and that will be an end to the 6th over. 53 for the loss of 2 wickets. Team National Sanskrit University. So 6 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 53 పరుగులు. ఇండియాస్ ఫస్ట్ అటానమస్ రోబో రెస్టారెంట్ ఇప్పుడు మన తిరుపతిలో. ఇక్కడ రోబోలు మీకు స్వాగతం పలుకుతాయి, రుచికరమైన ఆహారాన్ని మీకు అందిస్తాయి. భారతదేశపు అత్యున్నత షెఫ్లతో రుచి శుచి కలిగిన చైనీస్, నార్త్ ఇండియన్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్, మాక్టైల్స్, డెజర్ట్స్, హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ విత్ మిర్చి కసాలాన్ మా ప్రత్యేకత. ఇలా ఒక్కటేమిటి, మీ కుటుంబమంతా వచ్చి మా The 7th over being bowled by the captain Shri. First over given away 12 runs, picked up a wicket. A full toss delivery gets the outside edge and will get a single. Now will come back very comfortably for the second run as well. The 2 runs of the second ball. Defense on the up and pushes that towards the fielder. Will be another dot. There's an uphill, but not given. Will get 1 run, and that's going to be signal leg byes. That's a clean strike, but there's a man in the deep. Will collect that on a couple of bounces. Will cut that down to a single.
तमसो मा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तमसो मा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तेजस्विनावधीतमस्तु संवो मनांसि जानताम् तमसो मा ज्योतिर्गमय. That's in the air and lands safely. And that has gone away to the boundary fence as well. Now one more boundary for Santosh. I've got a terrific start and is capitalizing on it to take the innings forward. 30 of 23 with 4 boundaries. On a bounce into the hands of the fielder, and that will be another dot. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ మై గాడ్ సచిన్ సార్. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని సార్. మీరు రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఎ కోఇన్సిడెన్స్ సార్. ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్, మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. That's straight up in the air. The wicket keeper makes no mistake, and the loose.
was 8.1, 65 for 3, Team National Sanskrit University. That's a big shot. That is a very big hit, and that's gone all the way for a sixer. Right, Pawan Kalyan, the very first ball, have struck a powerful shot straight down the ground. As a sixer followed by a single. 3 more deliveries remaining in the 9th over. That's a good looking shot once again on the rise. Onto the onside. There's Hellblitz on his way on the angle that is coming in to him. One run, in fact 2 runs have come of that. 2 balls to go in the 9th over. That's one more wicket down, and one more good catch taken by the fielder in that region. We've seen a good catch from Teju to depart Sethuram. Now captain Shri have picked up one more brilliant catch. And the 4th wicket is down for the team, 74 on the board, 8.5 overs into the game. మీరింకా అడ్లిట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని. సమయానికి ఐ చెకప్ చేయించకపోతే పశ్చాత్తాపడతారు. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. There's 2 wickets for Lokesh. The very same over, and 1 ball to play in the 9th. 74 on the board. Down the leg side, that will be signal wide.
But 9 overs have completed, 76 for the loss of 4 wickets. Team National Sanskrit University and Chiranjeevi to bowl the 10th over. As beginning of the 10th over and a single to start the proceedings to the 10th starts off on a good note for the team. Harsha and Pawan Kalyan in the middle for the team National Sanskrit University. Has drawn the legs on the toes. Gets a single. Harsha. 10th over in progress now. That's a brilliant delivery on the stumps. Will be a dot ball. That's a clean strike. Has he got enough fielder? Madhi has got another plans, collects that very well, and that's another wicket. A good catch running across from the fielder. Looks like he's got the spray in his pocket. As the fifth wicket is down for the team, 80 on the board. 9.5 overs into the game. Ten overs, 80 for the loss of 5 wickets.
There's a good start with the ball for Chiranjeevi. 4 runs with the wicket of the first over of his spell. So last 5 overs remaining in the innings. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? సమయం వచ్చింది. కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. That's another pickup. That's another lovely shot. But cut down with the fielder will only be getting a single. 1 run brings us down to the final ball of the 11th over. As we've seen a big 6 from Uday Shankar the previous ball. Now, can he do it again? Gone for the pull on this occasion and gets a boundary. 2 quality strokes in this over against Lokesh, who's got a couple of wickets. 11 done, 96 for the loss of 5 wickets. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా సర్వే నుంచి ఇన్స్టాలేషన్ వరకు పూర్తి సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 90% వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం, సులభమైన ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ తో మీ సోలార్ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి సోలార్ పెట్టిస్తే
Right, a boundary to bring 100 runs up on the board for the team National Sanskrit University. There's no Harsha. On the move, works it very well towards the square leg. Gets 1 run. Brings us down to the final 2 balls of the 12th over. That's a big shot. Right, what a pickup. And has dispatched that over the boundary fence. It picked it up very low and has swung the bat across to get one more sixer. Uday Shankar. సంవత్సరాల పాటు కరెంటు ఖర్చుపై భారీ ఆదా. మీ ఇంటిని స్మార్ట్ గా, మీ భవిష్యత్. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus There's one more sixer, one more hit from Uday taking on Chiranjeevi. There's 2 sixes and 19 runs of the 12th over, 115 for the loss of 5 wickets. What a big over. Uday taking a very big toll on Chiranjeevi and has hit him for 2 big sixes. projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. ఇండియాస్ ఫస్ట్ అటానమస్ రోబో రెస్టారెంట్ ఇప్పుడు మన తిరుపతిలో. ఇక్కడ రోబోలు మీకు స్వాగతం పలుకుతాయి, రుచికరమైన ఆహారాన్ని మీకు అందిస్తాయి. భారతదేశపు అత్యున్నత షెఫ్లతో రుచి శుచి కలిగిన చైనీస్, నార్త్ ఇండియన్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్, మాక్టైల్స్, డెజర్ట్స్, హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ విత్ మిర్చి కసాలాన్ మా ప్రత్యేకత. ఇలా ఒక్కటేమిటి, మీ కుటుంబమంతా వచ్చి మా రోబోలతో ఆతిథ్యం పొందండి. అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కొరకు మా రోబో డైనర్ యాప్ ద్వారా టేబుల్ బుక్ చేయండి లేదా 8142943456 కి కాల్ చేయండి.
Swingy Virat with the third over of his spell, straight towards the field directed, could be trouble, and now they'll capitalize that overthrow to get that single. 1 run to the scoreboard for the team. That's a dot delivery. Uday Shankar on 24 runs of just 8 balls. He's put up 2 brilliant shots in the last over to get those 2 big sixes against Chiranjeevi. Gone for that once again. Has got a brilliant 50 in last game where he has rescued the team and have got them to a decent score when they were struggling at 80 for 7. That's been hit very well, but straight towards the captain. Will be a single for the team. Down the leg side, and that's another wide. Nicely picked it up, throwed his hands onto the onside. Will want to come back with the second run, but will only be settling for 1. It's 15 overs game. They've already got them to a good total 13 overs, 119 for the loss of 6 wickets. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది. కానీ రైట్ సపోర్ట్తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు JSAAP సొల్యూషన్స్. ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, మార్గేజ్ లోన్స్, బిజినెస్ లోన్స్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్. JSAAP సొల్యూషన్స్ లో ఉన్న వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తో మీ అవసరానికి తగినట్టుగా మీ నీడ్ కి సూట్. First ball, that's in the air, and Uday is not the batter. Dr. Shri was tried to clear that Madi with that attempt, has almost paused that but popped out at the last end. As Manohar creating an opportunity at the very first ball. Gone for that shot on the onside, pushing the first one very hard. And will only want to settle for 1 run. Has to come back to the crease. Dr. Srinivas. The last 10 balls remaining, 120 on the board. 121 in fact with that single. 10 balls played to go in this first innings. Now down the wicket he goes once again onto the square leg. Pushing the second run, will get home safely. 2 more runs. Nicely bowled.
Stepping down the wicket, pushes it onto the offside, gets a single. Good looking hit, but straight into the hands of the captain. Good work. Very good over on the cards. 5 runs of the first 5 balls at the death by Manohar. Going for the big shot once again, straight down towards the corner region. Will get another single and will keep the strike. A fantastic over by Manohar. 6 runs of the 14th over, 125 for the loss of 6 wickets. तमसोमा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः तमसोमा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः तेजस्विनावधीतमस्तु संवो मनांसि जानताम् तमसोमा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः. First ball, picks it, and that's just over the infield. Found its way to the fence. 4 runs to start the proceedings to the final over of the innings. Uday Shankar moved on to 31 runs of 14 balls, striking at 221 at the moment. Has been brilliant in the last game with the bat, with the ball. Have almost pulled that win. Down the wicket, that's a big hit. Right, that's a clean strike. And all the way for a maximum. What a start to the over. Srinu taking on for a boundary at the first ball, but this one an even bigger result. A sixer stepping down the wicket from Uday Shankar. Goes for that once again, gets the inside edge. You want to keep the strike. You want to keep the strike for these final balls to get those big hits. Goes for that once again. There's a nick, I suppose, from the reaction of the bowler. That's a drop chance. Could have been a spirit booster for the captain had that catch been picked up, because he's been taken on for 2 big shots of the first 2 balls. So last 2 more to go. There certainly is a price to pay for dropping down good batters, but how big that's gonna be will be the question. That's straight up once again, but will land in no man's area. And they're pushing back for the second run. Will get that second. Very good running between the wickets. Brings us down to the final ball of the 15th over. Right, strikes that straight down towards the side screen, and that's a big finish to the innings. That's a mammoth finish by Uday Shankar. Moves on to 43 runs, in fact 45 runs of 19 balls to get them a big finish. 5 sixes with 2 boundaries, and the score has moved on to 143 runs. 6 wickets
have gone down, but they put up a mammoth score on the cards for 15 overs. 143, 18 runs have come of that final over. 144 will be the target for team JSAAP journalists to chase when they come out to back. We're going to be back after a short break. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ మై గాడ్, సచిన్ సార్. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని. సార్ మీరు రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఏ కోఇన్సిడెన్స్. సార్ ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్, మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. మీరింకా ఎడ్లిట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని.
ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? ఇక ఆ టెన్షన్ కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్ గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ PM సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా సర్వే నుంచి ఇన్స్టాలేషన్ వరకు పూర్తి సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 90% వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం, సులభమైన EMI ఆప్షన్స్ తో మీ సోలార్ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి సోలార్ పెట్టిస్తే సంవత్సరాల పాటు కరెంటు ఖర్చుపై భారీ ఆదా. మీ ఇంటిని స్మార్ట్ గా, మీ భవిష్యత్తును బ్రైట్ గా మార్చుకోవాలంటే ఇప్పుడే ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ను సంప్రదించండి. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. ఇండియాస్ ఫస్ట్ అటానమస్ రోబో రెస్టారెంట్ ఇప్పుడు మన తిరుపతిలో. ఇక్కడ రోబోలు మీకు స్వాగతం పలుకుతాయి, రుచికరమైన ఆహారాన్ని మీకు అందిస్తాయి. భారతదేశపు అత్యున్నత కలిగిన చైనీస్, నార్త్ ఇండియన్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్, మాక్టైల్స్, డెజర్ట్స్, హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ విత్ మిర్చి కసాలాన్ మా ప్రత్యేకత. ఇలా ఒక్కటేమిటి, మీ కుటుంబమంతా వచ్చి మా రోబోలతో ఆతిథ్యం పొందండి. అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కొరకు మా రోబో డైనర్ యాప్ ద్వారా టేబుల్ బుక్ చేయండి లేదా 8142943456 కి కాల్ చేయండి. రోబో డైనర్, ఎయిర్ బైపాస్.
రోడ్ తిరుపతి. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది, కానీ రైట్ సపోర్ట్ తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు JSAAP సొల్యూషన్స్, ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, మార్గేజ్ లోన్స్,
బిజినెస్ లోన్స్ అండ్ వెహికల్ లోన్స్. JSAA సొల్యూషన్స్ లో ఉన్న వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ తో మీ అవసరానికి తగినట్టుగా మీ నీడ్ కి సూట్ అయ్యే కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ ని ఆఫర్ చేస్తాం. ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్, ట్రాన్స్పరెంట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ తో మీకు సీమ్లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడమే మా బాధ్యత. ఎందుకంటే మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ కి జస్ట్ ఫండింగ్ మాత్రమే కాదు, రైట్ ఫైనాన్షియల్ పార్ట్నర్ కూడా అవసరమే. ప్రెజెంట్ మన JSAA Yes. Three overs done, 30 for the loss of 1 wicket, 114 required in 72 balls. This మొదటి మూడు ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి 30 పరుగులు and a good start by Chandrababu. 23 of 13 balls with 4 boundaries in the innings. The first ball of the fourth over. There was an outstanding start given by Chandrababu to this innings, 23 of 13 with 4 boundaries in the innings.
With was an offload, and that's been nicely crunched by Chiranjeevi. One more run to the scoreboard for the team. Gets an outside edge down towards the third man, and that's racing away to the fence. 4 runs for CBR. One more boundary to the innings for the batsman, getting the 6th boundary of the innings. This time through the courts. The sweeper will pick that up. Will get a single. 1 run to the scoreboard for the team. Last ball to go in the over. Stepping down the wicket, crunches that very well towards the long off, will get a single and will keep the strike for the next over. సొల్యూషన్స్ లో అట్రాక్టివ్ లోన్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ వాకిన్ అయి మీ లోన్ కి అప్లై చేయండి. JSAAP సొల్యూషన్స్ లో ప్రాపర్ లైసెన్సింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ తో కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఇవాళే అప్లై చేయండి. క్విక్ అప్రూవల్, ట్రస్టెడ్ సర్వీసెస్. JSAAP సొల్యూషన్స్. ఫైనాన్స్ మేడ్ సింపుల్, సక్సెస్ మేడ్ పాసిబుల్. सोमा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तमसो मा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तेजस्विना. First ball of the over, Captain Sethuram, been a bit expensive in the first 2 overs. 20 runs is given away in the first 2 overs. Now bowling the final over of his spell. Yes, 15 overs game, 3 overs max for each bowler. Stepping down the wicket, trying to make some room to himself, but hasn't got any connection. Will get only a dot ball for that. 2 dots, good start to the over. They've got a brilliant start here. 8.5 the current run rate for the team. JSAAP journalist to keep up to the number of runs that that NSU have scored. 143 the target. So beg your pardon, 144 the target. A plain miss. One more dot. Yes, benefit match between National Sanskrit University and JSAAP journalist. Down the wicket he goes. That's been struck with good power. It's a good work by the fielder, because that was coming in at a very quick pace. He's managed to do a good job to cut that down to just a single. Strikes that onto the offside. They're just taking that opportunity. Very good work by the batsman. Chandra Babu moves on to 30 runs with that single. And it brings us down to the final ball of the over. A very good over on the cuts. Very good finish. Is getting first 2 overs given away 20 runs now. Just 2 runs considered of the first 5 balls.
Gone for the pull. Has got that in the gap. Gets that in the gap and has got a good finish, a decent finish. He's got to the over 6 runs of the 5th over, 43 for the loss of 1 wicket. 5 overs completed, 43 for 1. Got 5 overs, 43 for 1. First ball starts off very well. Uday Shankar to his pull, got some good runs with the bat. Has ended the innings on a very big note, getting 43 runs, 45 runs of just 19 balls. Has opened the face straight towards the captain. Direct, it could have been interesting, but no damage has been added. Works it away onto the onside, gets a single. They're bringing Chandrababu back on strike. That's been struck in the air. Fielder puts it down. Right, that's an opportunity to send back the batsman who's going very well for the team. Trying to step down the wicket, trying to take the charge, but could only manage to get a single. 1 run to the scoreboard for the team. A very good over on the cuts from the bowler Uday Shankar, just given away 4 runs in the first 5 balls. Nicely played. Good looking touch onto the onside and quick single. Very good running between the wickets, but a very good start with the ball for Uday Shankar. Just 5 runs coming off his first over, 6 overs, 48 for the loss of 1 wicket. So ఆ ఓవర్లో ముగిసే సమయానికి 48 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి టీం JSAAP జర్నలిస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ మై గాడ్, సచిన్ సార్. సార్ నేను మీ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ని. సార్ మీరు రిటైర్డ్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్లోంచి టీవీ కూడా తీసేశాను. మీ డూప్లికేట్ కూడా ఇక్కడ. వాట్ ఏ కోఇన్సిడెన్స్. సార్ ఒక్క సెల్ఫీ. మిస్టర్ టెండూల్కర్, మీ కార్ వచ్చేసింది. క్యాట్రాక్ ఎంత పెరిగితే చూపు అంత తగ్గుతుంది. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి.
Well, first ball, which was an offload. He just threw his hands, gets the bottom edge, and that has raced away to the boundary fence. 50 runs up on the board. Oh, looks like there's no contact with the bat. Wide plus a boundary. Wide signal, another wide 6 freebies. Now 6 runs have come without a legal delivery in this over. Just what Team JSAAP need, just what JSAAP would love. That's a very good comeback. Nicely struck, good looking shot from Chandra Babu, gets a single. Playing a miss under the dot ball. One more dot to bring it into the overs. 7 overs, 57 for 1. సో 7 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 57 పరుగులు ఒక వికెట్ నష్టానికి టీం JSAAP జర్నలిస్ట్ విజయానికి ఇంకా 8 ఓవర్లో 87 పరుగులు అయితే సాధించాలి. 9 వికెట్స్ అయితే రిమైనింగ్ టీం JSAAP జర్నలిస్ట్కి. మీరింకా ఎడ్లిట్ గురించి అప్సెట్ గా ఉన్నారా? నేను అవుట్ అవ్వలేదు, అది మీకు తెలుసు. చూడండి, అది అవుట్. స్టంప్స్ క్లియర్ గా మిస్ అయ్యాయి. ఎలా? మీరు మీ కళ్ళను టెస్ట్ చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నా కళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇది నా సీట్. 3B. ఇది 3D. ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోమని. సమయానికి ఐ చెకప్ చేయించకపోతే పశ్చాత్తాపడతారు. డాక్టర్ అగర్వాల్స్ ఐ హాస్పిటల్లో ఈ రోజు అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి.
Is right after the drinks, we always see these kind of things happening. 58 for 2, 7.2 overs. Chiranjeevi has made his way back to the pavilion. Uday Shankar getting the wicket. Uday getting the wicket of Chiranjeevi. Yeah, 7.2 overs, 58 for 2, 86 required in 46. This is Venki Virat, the new batsman. And that's a dot to begin the proceedings to the 8th over to the innings of Venki Virat. Nicely struck. Straight to the fielder. Dot ball. Good looking shot, gets it past the infield, and that's in the gap. That's a lovely shot. That taps it on the head and found the gap to get off the mark. Venki Virat. A quality stroke from the batsman. With and away from the guiding line, says the umpire. A single to bring an end to the over. 8 overs, 63. In fact, 64 for the loss of 2 wickets. 80 runs required in 42 balls. ప్రతి నెల పెరుగుతున్న కరెంటు బిల్లులు చూసి విసిగిపోయారా? ప్రతి నెల వేల రూపాయలు కరెంటు బిల్లుకే ఖర్చవుతున్నాయా? ఇక ఆ టెన్షన్కు గుడ్ బై చెప్పే సమయం వచ్చింది. ఇప్పుడు మీ ఇంటిపై సోలార్ రూఫ్ టాప్ ఏర్పాటు చేసుకుని కరెంటు బిల్లులను భారీగా తగ్గించుకోండి. సూర్యుడి శక్తిని ఉపయోగించి మీ ఇంటిని పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ హోమ్గా మార్చుకోండి. కేంద్ర ప్రభుత్వ PM సూర్యాఘర్ యోజన ద్వారా ఆకర్షణీయమైన సబ్సిడీ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ ఇంటికి సరిపోయే సోలార్ సొల్యూషన్ను నిపుణుల సలహాతో ఎంపిక చేసుకోండి. ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ద్వారా సర్వే నుంచి ఇన్స్టాలేషన్ వరకు పూర్తి సేవలు అందుబాటులో. First ball stepping down the wicket, hits it towards the mid-wicket corner, gets a single. That's high up in the air, that's in the air and in the gap as well.
Now that's one more boundary. They need these runs in the chase now. It's a big chase on us, 76. In fact, 72 more with that boundary needed in 37 balls. One ball remaining in the 9th over. Good looking shot, plays that down towards the longer fielder, will get a single, and that's going to be an end to the 9th over. 9 over 73 for the loss of 2 wickets. Team JSAAP only 71 runs needed in 36 balls. లో ఉన్నాయి. 90% వరకు బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం, సులభమైన ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ తో మీ సోలార్ కలను సాకారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి సోలార్ పెట్టిస్తే సంవత్సరాల పాటు కరెంటు ఖర్చుపై భారీ ఆదా. మీ ఇంటిని స్మార్ట్ గా, మీ భవిష్యత్తును బ్రైట్ గా మార్చుకోవాలంటే ఇప్పుడే ప్రీమియర్ సోలార్ సొల్యూషన్స్ ను సంప్రదించండి. First ball of the over, and only gets 1 run for that. Now both these batters has got the capability of playing good shots. Now they need close to 12 runs every over to win this game from here. That's a big shot straight down the ground. But as he got enough distance, collected on a bounce, good work by the fielder. Has gone for a big one. Now they understood that they need to chase 12 runs. They're going for the big shots. Struggling for the second run, but gets home safely. That's in the air, and that's been put on. That should have been taken because he's covered a very good ground. That couldn't hold on to that catch to complete that. Two balls to go in the over. Once and twos doesn't matter, and they need to stick on to those catches that come their way. Making a bit of room to himself, but that's been signaled wide. Last 2 balls to go in the spell for Uday Shankar. Through his hands, gets an edge, and that's racing down towards the third man. Yes, that will find its way to the boundary fence. Right, walking into the 40s. Hits it downtown, hits it straight down the ground. It cut down by the fielder.
And that's brilliant work. Terrific fielding from the fieldsman. He's been doing that time and again with that single. We're done with 10 overs. Now they gained a bit of momentum. Can they capitalize on it? Will be the question. 11 runs coming at the 10th over. 84 for the loss of 2 wickets. Team JSAAP only 60 runs required. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. ఇండియాస్ ఫస్ట్ అటానమస్ రోబో రెస్టారెంట్ ఇప్పుడు మన తిరుపతిలో. ఇక్కడ రోబోలు మీకు స్వాగతం పలుకుతాయి. That's in the air, and oh, that's been put down. It couldn't get anything better than that for the fielder. It's a dolly laid down. That is an easy catch put on. That could have been game because he's very well set at one end. Could have put them into immense pressure. Let's that down. That's straight up in the air. Who wants it? Uday Shankar makes no mistake, and that will be an end to the innings for Venki Virat. Brings an end to the innings. Venki Virat gone for 16 runs, third wicket down, 85 on the board at the end of 10.4 overs. 59 runs required in 26 balls. There's new batter, Lokesh. Standing around to get that double, will get home very safely. 2 runs. Out the mark with a couple of runs. Good chase from the fielder. Very well appreciated by Pawan Kalyan, the bowler, who's got the breakthrough for the partnership that's building slowly, gaining a bit of momentum. Last ball of the over. That's in the air once again. Who wants it? Both of them going for that catch.
Nobody have given a clear call for that could have been a better option for Uday Shankar to run forward because he have to run straightwards, but the fielder coming in for from coverts have to run back to take that catch. Will be an end to the over. 11 overs, 88 for the loss of 3 wickets. ఇండియాస్ ఫస్ట్ అటానమస్ రోబో రెస్టారెంట్ ఇప్పుడు మన తిరుపతిలో. ఇక్కడ రోబోలు మీకు స్వాగతం పలుకుతాయి, రుచికరమైన ఆహారాన్ని మీకు అందిస్తాయి. భారతదేశపు అత్యున్నత షెఫ్లతో రుచి శుచి కలిగిన చైనీస్, నార్త్ ఇండియన్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్, మాక్టైల్స్, డెజర్ట్స్, హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ విత్ మిర్చి కసాలాన్ మా ప్రత్యేకత. ఇలా ఒక్కటేమిటి, మీ కుటుంబమంతా వచ్చి మా రోబోలతో ఆతిథ్యం పొందండి. అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కొరకు మా రోబో డైనర్ యాప్ ద్వారా టేబుల్ బుక్ చేయండి లేదా 8142943456 కి కాల్ చేయండి. రోబో డైనర్. First ball of the over. Once again up in the air in the gap, and that's raised away to the fence. Good looking shot from the batsman. Lokesh has got a good combination. Lokesh and Chandra Babu playing together for the team JSAAP journalists. సో ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే లోకేష్ అండ్ చంద్రబాబు బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు కలిసి టీమ్ జేసాప్ జర్నలిస్ట్కి. Signal of wide. Another run to the scoreboard. Timed it towards the deep extra covers. Gets a single. A play a miss, and is the batter is referring that he has collected in the stump line, or is it before? Is what he is also making his way back to the pavilion, or would the umpire have called him to stay for a minute to have a check on that?
Yes, that's been signaled out, and he has to make his way back to the pavilion. Now we are left with 2 balls in the 12th over, 94 on the board with 50 runs to get in 20 balls. First ball, he's picked it low and is confident of the carry. Yes, that's another wicket going down for the team. The Subbu, the very first ball, that's been picked up very well by the fielder. And they lose one more wicket. A dot ball, more importantly for team 15-19 now. And Santosh will be on a hat-trick, the next delivery. It brings it into the over. Missed on that hat-trick, Santosh, but has given a brilliant over to the team. 6 runs with 2 wickets at the 12th over, 94 for the loss of 5 wickets. They're starting the over. Now with 3 overs remaining with 50 runs to get. They had only 1 run for that first ball. Yes, and that's finally been signaled leg by. Gone for the big shot. A fielder collects that out, puts it inside. As that's been signaled a sixer by the on-field umpire, but a very good attempt. A very good attempt by Watts from the fielder. Gone for that once again. Now can he get there? He's running for that. Will not be collecting. That's going to be a couple of runs.
That's straight up. And field drops it. Puts down a catch that could have been taken. Will be giving away a couple of runs. There's 2 more runs for Teju. 2 balls to go in the over. 39 required in 14 balls. Straight down towards the long off once again, finding that fielder time and again, and is doing a very good job to cut down the runs. Straight towards the sweeper fielder at the deep covers. Will be getting a single and will retain the strike. For the next over, 13 overs, 107, 37 runs required in 12 balls. They need a big over here, JSAAP, if they want to win this game. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు మీరు లీస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడే వస్తుంది, కానీ రైట్ సపోర్ట్తో ఒక అన్సర్టనిటీని కూడా రైట్ ఆపర్చునిటీగా మార్చేయచ్చు. వెల్కమ్ టు JSAAP సొల్యూషన్స్. ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్లో మీ ట్రస్టెడ్ పార్ట్నర్. మీరు మీ డ్రీమ్ హోమ్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా, బిజినెస్ గ్రో చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, లేకపోతే పర్సనల్ గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా, మా దగ్గర ఇవన్నీ పాసిబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ వాకిన్ అయిన కస్టమర్స్ కి అదర్ బ్యాంక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, ఇంకా చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి లోన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. First ball of the over starts off with a dot. 11 balls, 37. Yes, National Sanskrit University looking very solid to get the job done. That's in the air, and now the fielder makes no mistake. Good catch from the fieldsman to collect that to bring in into the innings of Lokesh. 107 for 6, 13.2 overs, 10 balls, 37 runs the equation.
The first ball, that's a sixer. 37 needed in 10 balls, and you only expect these kind of hits. 31 in 9. So 5 sixes, and the game will be done for the team. But they'll have to get through 9 balls here. Second ball taken the face off. Works it very well, and good stop on the boundary rope from the fielder. Only 1 run have come. Brings Tejo back on strike. 30 in 8 balls. Only big strikes would matter. Only big strikes can get that equation. Stepping across. Play and a miss, and he is making his way back to the pavilion as well, which means he is gone Teju, and they get one more wicket here. Santosh is having a brilliant spell today with the ball, 4 wickets. And Dhananjay Reddy with the stumping. He's got 25 stumpings in his cricket career, with that added to his profile. Last ball to go in the over, 30 in 7 balls. The last ball of the over, and left-hander, a batsman on the strike. Fantastic delivery to bring an end to the over, and what a spell. 2 overs, 13 runs with 4 wickets for Santosh. Excellent numbers with the ball in 2 overs. He's got 4 wickets. Very good bowling from Santosh. 30 runs required in the last over. तमसोमा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तमसोमा ज्योतिर्गमय जाग्रयाम पुरोहिताः तेजस्विनावधीतमस्तु संवोमना. Yes, first ball of the final over. We want to come back with the second run. That's an opportunity for a run out. Could have been a clear run out had that been collected by the fielder, by the bowler. Missed on that. Leading edge in the air, and what a grab by the captain Sethuram with one hand. He's plucked that. He's picked it up very well. 4 more deliveries remaining in this
a final over, and they've got one more wicket. They're going for the kill. 8 wickets down, second wicket for Pawan Kalyan. Last 4 balls remaining. Let's see now, captain makes his way into the middle. That's a dot. Now just 3 balls away. National Sanskrit University are taking this game home with 28 runs to defend. They fancy their chances. But before that, we'll have to wait for one more extra delivery from the bowler. Maybe cut down 3 runs for the required with still 3 balls to go. Two balls remaining, 24 runs to get. That's a big strike, goal strike from the batsman, and that's a sixer. The stand and deliver from Naresh. Big swing across, getting that big 6, but too much is the equation to ask for team journalists. 18 runs in the last ball. Plain amaze, that's gone through. They would want to take that one, maybe 4 of them in the form of buys, but that wouldn't still be enough for them to get the job done. And National Sanskrit University win this game after putting up 143 runs with the bat. They have cut down JSAAP journalists to just 130, picking up 8 wickets. And Santosh has been the pick of the bowlers. 4 wickets he's got with the ball in 2 overs. And also 33 runs with the bat. He is the player of the game for this benefit match that has happened between JSAAP journalists and Team National Sanskrit University. Yes, that will be it, and that will be the league stage. Before this game, we're done with the league stage, and we're going to meet you all tomorrow for the semi-finals. So, repu start aye semi-finals ni mee andaru malli koludam, and until then, this is Prashant signing off from the commentary box. Yes, had a good run throughout the season, hoping to see these 2 teams participate once again. And JSAAP will be playing semi-finals tomorrow, and we're going to see them get into the action once again. Yes, see you all tomorrow for the semi-finals of Chittoor Corporate League. Until then, take care and goodbye.
First ball, elegant flick off the pads. And that's racing away to the boundary. What a way to get off the mark for Santosh. That's another big one, another big hit from the batter, and that will be one more boundary for Santosh. Cuts it in the gap. Gets a boundary now, but that's on the pads. There's an uphill from the bowler, but no. First ball, and Shri, captain, have got a wicket. The very first. That's a good shot. Yes, sir. That's in the air and lands safely. And that has gone away. That's straight up in the air. The wicket keeper makes no mistake. That's a big shot. That is a very big hit. That's a brilliant delivery on the stumps. That's a clean strike. Has he got in a fielder? Madhi has got on the plans, collects that very well, and that's another wicket. A good catch. Sir, please come first for post-match presentation. Gone for the pull on this occasion. Sir, JSAAP team is also requested to please come for post-match presentation. That's a big shot. Right, what a pickup. And is dispatched. There's one more sixer. One. First ball, that's in the air, and Uday is first ball, picks it, and that's just over the infield. Down the wicket, that's a big hit. Right, that's a clean strike. And right, strikes that straight down. Gets an outside edge down towards the third man, and that's racing away to the fence. Gone for the pull. Has got that in the gap. Gets that in the gap, and that's been struck in the air. Fielder puts it down. The first ball, which was an offer, he just throwed his hands, gets a bottom edge, and that has raced away. Good looking shot, gets it past the infield, and that's in the gap. That's a lovely shot.
That's a big shot straight down the ground. But has he got enough distance? Collected on a bounce. Good work. Through his hands, gets an edge. And that's racing down towards the third man. Yes. That's in the air. It couldn't get anything better than that for the fielder. That's straight up in the air. Who wants it? Uday Shankar makes no mistake, and that will be an end to the innings for Venki Virat. Once again up in the air in the gap, and that's raised away to the fence. A play a miss, and is the back. First ball, he's picked it low and gone for the big shot. A fielder collects that out, puts it inside. That's straight up, and field drops it. That's in the air, and now the fielder makes no mistake. Good catch. The first ball, that's a sixer. Second ball taken the face off. Works it very well, and good stop on the boundary rope from the fielder. Second ball taken the face off. Works it very well, and good stop on the boundary rope from the fielder. Stepping across. Play and a miss, and he is making his way back. Leading edge in the air, and what a grab by the captain Sethuram with one. That's a big strike, goal strike from the batsman, and that's a sixer. Play and a miss, that's gone through. They would want to take that one, maybe 4 of them in the form of buys, but that wouldn't still be enough